عايز اعرض على حضراتكم فيديو، يا ريت لو تركزوا معاه، هو مدته 7-8 دقايق، لفتاة من سييرا ليون. في مؤتمر بيتعمل في كل مكان في العالم اسمه تيد او تيدكس. المؤتمر ده معمول في ألمانيا المرة دي، والفتاة من سييرا ليون وقفت وادت الغرب درس في الأخلاق. وقفت تقول لهم يعني ايه بلدها سييرا ليون اللي بتعتبرها أغنى بلد في أغنى قارة في العالم. الحقيقة أنا كاتب مقال هينشر الليلة دي إن شاء الله أو بكرة الصبح في الوطن عن هذا الموضوع وعن الفيديو ده اللي أثار إعجاب الناس كلها اللي شافته بهذا الدرس اللي بتديه عن إزاي الغرب نهب ثروات إفريقيا، وإزاي إن الغرب أفقر بكثير من بلادنا، أفقر بكثير من إفريقيا، لأنه ما عندوش موارد وعايش عفوا في اللفظ على قفا العالم النامي، وعامل نفسه إن هو اللي بيدينا في حين إن في الواقع هو اللي بياخد من عندنا. تعالوا نشوف الفيديو ده ونعلق عليه بعدها. Good afternoon. I am Malens and I come from the richest country in the world. It is located in the richest continent in the world, in the west of the richest continent. My country is called Sierra Leone. On the surface, we are blessed with infinite beauty and abundance of flora and fauna, producing the most exquisite harvest of coffee, cocoa, fruits, vegetables, and caoutchouc. You name it, we've got it. We also have diverse wildlife and vast marine resources. And waterfalls and rivers that run into the most beautiful beaches. The land is golden, literally, a true paradise. Which, of course, is inhabited by the most beautiful souls. We have a very strong cultural heritage. In fact, Sierra Leone had the first sub-Saharan university. Prior to that, there was one in the kingdom of Timbuktu, which was the first university in the world, succeeding the great Gnostic schools of Egypt and Osiris. On a deeper level, we are blessed with the real treasures, the kings and queens of this world desire. This was the largest alluvial diamond ever found. It weighs almost 1,000 carats, 969 to be precise. This beauty was found by an old lady in her backyard about 2 years ago, 125 carats. Some people mine gold in their backyards. That's quite common. Besides gold and diamonds, we have about 20 precious minerals that have been discovered as of today. We recently started extracting huge petroleum reserves that have been discovered. We have platinum, ilmenite to make titanium, rutile to coat jets, iron ore, the largest iron ore deposits in Africa, the third largest in the world. Tantalite, also known as coltan, used in your mobile phones and computers. Bauxite for aluminium production. Zinc, chrome ore, copper, coal, phosphates, potassium, salt, lead, granite, asbestos, nickel, zircon. Furthermore, we have exquisite timber like mahogany, antique, and we have the most beautiful stamps in the world. Of course, the West needs Africa's resources most desperately to power airplanes,
cell phones, computers, and engines. And the gold and diamonds, of course, a status symbol to determine their powers by their core and to give value to their currencies. One thing that keeps me puzzled, despite having studied finance and economics at the world's best universities, the following question remains unanswered. Why is it that 5,000 units of our currency is worth 1 unit of your currency, where we are the ones with the actual gold reserves? It's quite evident that the aid is in fact not coming from the West to Africa, but from Africa to the Western world. The Western world depends on Africa in every possible way, since alternative resources are scarce out here. So how does the West ensure that the free aid keeps coming? By systematically destabilizing the wealthiest African nations and their systems, and all that backed by huge PR campaigns, leaving the entire world under the impression that Africa is poor and dying and merely surviving on the mercy of the West. Well done, Oxfam, UNICEF, Red Cross, Life Aid, and all the other organizations that continuously run multi-million-dollar advertisement campaigns depicting charity porn to sustain that image of Africa globally. Ad campaigns paid for by innocent people under the impression to help with their donations. While one hand gives under the flashing lights of cameras, the other takes in the shadows. We all know the dollar is worthless, while the euro is merely charged with German intellect and technology, and maybe some Italian pasta. How can one expect donations from nations that have so little? It's super sweet of you to come with your colored paper in exchange for our gold and diamonds. But instead, you should come empty-handed, filled with integrity and honor. We want to share with you our wealth and invite you to share with us. The perception is that a healthy and striving Africa would not disperse its resources as freely and cheaply, which is logical. Of course, it would instead sell its resources at world market prices, which in turn would destabilize and weaken Western economies, established on the post-colonial free meal system. Last year, the IMF reports that 6 out of 10 of the world's fastest growing economies are in Africa, measured by their GDP growth. The French Treasury, for example, is receiving about $500 billion year in, year out, in foreign exchange reserves from African countries based on colonial debt they forced them to pay. Former French President Jacques Chirac stated in an interview recently that we have to be honest and acknowledge that a big part of the money in our banks comes precisely from the exploitation of the African continent. In 2008, he stated that without Africa, France will slide down in the rank of a third world power. This is what happens in the human world, the world we have created. Have you ever wondered how things work in nature? One would assume that in evolution the fittest survives. However, in nature, any species that is overhunting, overexploiting the resources they depend on as nourishment, natural selection would sooner or later. اللي عايزه تقوله في الختام يمكن ما وصلش عشان خاطر الفيديو اتقطع بدري 3 ثواني من الاستاذ هلال. عايزه تقول ان لو كان النظريه اللي موجوده بتاعت ان البقاء للاقوى او البقاء للاصلح، ففي برضو نظريه بتاعت نظريه الانتقاء في الطبيعه. بتقول لك الجنس اللي هيبقى بياكل ويبقى جائر على البيئه اللي هو عايش جواه،
في الاخر خالص الطبيعة بتنقلب عليه وهو اللي بيتعرض للفناء. الفيديو الحقيقة بتاع الشابة اللي من سيراليون دي فيديو اطول من كده، يعني هو الفيديو يمكن 3 اضعاف الوقت اللي عرضناه، لكن في الباقي هي بتتكلم عن نفسها ان هي اصلا بتشتغل في اكتشاف وتجارة الألماظ اللي بتلاقيه في بلدها. لكن هي بتدي الدرس هنا، بتقول ان بلادنا غنية بالموارد. يمكن بتتكلم عن بلادهم في افريقيا اللي فيها ألماظ وذهب وحديد وبترول، وهي بلاد صغيرة بشعوب صغيرة، لكن نفس الحكاية احنا كمان. الناس دي بتجيلنا وقال لك بيدينا شوية ورق ملون اللي هي دولارات ويوروهات، ويقول لك خدوا هنسلفكم. واقع الامر هم مدينين لينا، بيدفعوا الافارقه ديون عليهم من ايام ما كانوا بيحتلوهم، بدل ما يحصل العكس. قال يعني سيراليون عليها فلوس لفرنسا من ساعه ما كانت فرنسا محتله سيراليون. ده انتوا المفروض تدفعوا تعويضات. يعني المفروض الاحتلال البريطاني اللي تم لمصر، سيبك من بس ان هم يعني مش بس كانوا واخدين مننا قرض ب3 مليون جنيه استرليني، لا، احتلالهم لبلادنا ونهبهم لثرواتنا ده ليه تمن وتعويض. اللي بيتكلموا وبيتكبروا علينا وبيعاملونا على اساس ان هم اسيادنا، لا يا فندم، حضرتك قعدت تحتل هذا البلد 80 سنة. واقع الامر بيقول ان انت لازم تعوض هذا البلد عن احتلالك ليها، على اللي انت نهبته منها، على الحالة اللي انت عيشت المواطنين فيها. لا ده خلي بالك، بيقول لك ايه؟ بيقول لك احنا لما خرجنا من عندكم انتوا بوظتوها، نبوظها، نعدلها، نجيبها يمين، نجيبها شمال، دي بلدنا. تيجي تحتلنا مش من حقك. وهتيجي اللحظة المناسبة اللي هنبقى فيها اكثر قوة، وهنقف قدام البلاد اللي احتلتنا، احنا وغيرنا من البلاد العربية والافريقية، ونقول لهم لا تعالوا بقى نتحاسب بالورقة والقلم. نتحاسب انتوا اخدتوا مننا ايه ونهبتوا مننا ايه، وعليكم لينا ايه اللي المفروض ان انتوا تسددوه. بس لحد ما ده يحصل محتاجين نفوق. الدكتور فاروق الباز امبارح كان بيتكلم، وده برضو انا ذاكره في مقالي اللي هينشر بكره في الوطن، ان الدكتور فاروق الباز قال لك خلاص بقى ما ينفعش اننا نطلع الخام بتاعنا زي ما هو يطلع كده يترمي للناس اللي بره. لازم الخام بتاعنا يدخل جوه صناعات. حضرتك عايز الرملة البيضاء بتاعتي تعمل منها سيليكون وتعمل منه سيليكا وتعمل منه الكترونيات، اهلا بيك، تعالى حضرتك اعمل المصنع هنا. مش عايز تعمل المصنع هنا، اوزن بره، اشتري من بره مش من عندنا. البنت كانت بتتكلم دلوقتي بتقول لهم ايه؟ بتقول لهم بدل ما كنتوا تيجوا تضحكوا علينا كنتوا تعالوا شاركونا، واحنا كنا هنشارككم في اللي عندنا من ثروات. ما انت واقعيا حضرتك لما بيجي لك شركه استكشاف انت بتشاركها. يقول لك هي بتستثمر، ايوه هي بتستثمر، بس اللي بيطلع من الارض ده هي بيبقى لها فيه نصيب، وحضرتك ليك فيه نصيب كبلد. فهو بدل ما يعمل كل ده، ولما هنبص على الاتفاقات بتاعه الاستكشاف هنبص نلاقيها برضه جائره. بلادنا لو وقفت مع بعضها وقعدت حسبتها حسبه تانيه بشكل تاني بطريقه تانيه، هنلاقي اننا ممكن نوصل لمرحله نبقى احنا دول العالم الاول، ودول العالم الاول تبقى هي دول العالم الثالث، لان ما عندهاش الموارد اللي موجوده في بلادنا. نحن اهل العالم الثالث.